Hello, good evening to all of you. As I already told you, I am introducing once again Mr. Siddhant Rao, aged 13 years. Okay, so why I am telling is today morning at 1 o'clock he has finished his final examinations of 8th standard and now he is free till 28th March because 28th March once again his school will be ninth standard will be reopening. Okay, More or less that more or end week. okay, no problem. Now I am telling in Kannada and he will be of course telling in English. I actually fully leave this video because it is his own concept. He only told me, Aja, so on September 8th, 2040, once again, all the planets are in Alignment. single Rashi, that is Virgo, in alignment. You can see, okay, all are in Hasta Nakshatra. Almost all. All are means almost All all. the ones which are there in Virgo, they are there in Hasta Yes, Nakshatra. Hasta Nakshatra. Okay. Now I leave to Mr. Siddhant Rao. So he will tell you what are all the outcome of this video. Okay. Yes. So as we saw in the previous video, the we saw the planetary alignment of 5th February 1962. So at that time there was a solar eclipse too. But over here we can see that after like about 80 years, 78 to be precise, after about 78 years, all the planets have come together again in a single line except for Sun, which is actually a bit good because if Sun was there, then we wouldn't have been able to see those planets at all. But over here, as we can see in stellarium, over here we can see that just after sunset, it's about 7 o'clock from Bangalore, we can see that all the planets are visible. So over here, there's Mars, there's Venus, there's Saturn, there's Moon in crescent phase. Mercury, you see. There's Jupiter, and over here you can see there's Mercury. So we'll be able to see it clear. Now here you can see that they are all there in Virgo constellation. So now let's come back to this chart. So over here we can see that the Lagna, since it's just after sunset, it's in seventh house of all the planets. And now, as Ajja pointed out, all of them are there in a single nakshatra based on different padas. So Moon is there in Hasta too, all of them, and it's all different. Now, as we saw in the previous video, we noticed one thing very peculiar. In the 11th house of that Ashtagraha Yoga, the points were immaculate. They were so high that it would be like almost the maximum points any planet can give. Over here, you can again see that there is 44 points, which is significantly more than any other. Then, from the 11th house of the yoga. So that means this yoga always affects the Labha Sthana more. So now, let's see here. So over here, you can see, this is the stellarium one. And this will be there, Rahu, Ketu, except for Sun, Rahu and Ketu, all the planets are there. And Rahu and Ketu, since they are lunar nodes, they are not visible in astronomy also. So what are the different yogas that are visible? Venus, Mercury, which is Lakshmi Narayan Yoga. Mercury is in exaltation, if we notice. Another, so if we can see over here, it's actually Niche Bhanga Raja Yoga again. Moon is there in Kendra, Lord of that house. Mercury is there in Kendra. Mercury is exalted and Venus is debilitated. So over here we can see another Niche Bhanga Raja Yoga. Mercury is in exaltation, Venus is in debilitation. 1 second, what is this? Yes, so now over here we can see Jupiter and Moon again in Gajakesari Yoga. All the planets are there in 7th house of the Pisces ascendant. Moon and Mars, Chandra Mangal Yoga. Guru and Mangal, Guru Mangala Yoga. Jupiter and Mercury, they are deadly enemies, but they are also meaning that the spouse, whoever is born on that time, the spouse will be very churk. He or she will be very smart.
Then Moon and Venus, Sas Bahu, that thing. So they are deadly enemies. What is this? Yes. So then Saturn and Moon. It's also like a Sade Sati thing. So this person got Sade Sati. If that person who will be born on that time will have Sade Sati in that time only. And also Vishoga. Okay. Now, because of Saturn and Moon combination, the native will be born only thinking negatives. It will be like, oh, look at this, this is so bad. Despite everything being perfect, he will try to look for that negative thing. Then Saturn and Mars, they're deadly enemies. So we have to be aware of the Gotala, Gadbad Gotala. It may be in property dealing, and land dealing, and many more. Rahu and Mercury is Panditya Yoga. So over here, Prithvi Tattva and Prithvi Tattva, both. And also there is ninth aspect of Rahu. So as we can see, so this is aspecting this. So let me show. As you can see, this is aspecting here. So that means there's the aspect also. So that's why there's the Panditya Yoga. Next, we can see that Jupiter aspects the 11th house from Lagna. See, Jupiter aspects 5th house, so it's aspecting the Labhasthana. So it means that there will be lots of profit. Since Jupiter is the promoter of profit, so there will be lots and lots of profit. And even Jupiter is aspecting his own house, which is Pisces, through 7th aspect. And as we can see again, there's Guru Chandal Yoga because Jupiter is aspecting Rahu, Rahu is aspecting Jupiter. Saturn is aspecting Ketu, which is Sannyasi Yoga as well as Jyotisha Yoga. That means this person will be well learned in Jyotisha. Then Saturn is also aspecting the Ascendant. We can see Saturn aspects, yes, 7th house. So actually all the planets over here are aspecting. Why Saturn, Ketu, Jyotisha Yoga? Because one more thing. It is 8th house. From Kala Purusha, it is the 8th house. Yeah, Occult. 8th house is Jyotisha house. Occult. So Ketu is present in Jyotisha house only. And this means the Jnana Karaka is there in Jyotisha house. That means this, it's a spark for Jyotisha. Then we can see that Mars is aspecting the 10th house. That means this native will have plenty of job opportunities in land area. Then in sports also, because Mars is sports. Mars is also for military. Mars is for police. Mars is for logistics. So computer. There may be ample chances in computer job also. Because 10th house is, what is the 10th house? 10th house is Sagittarius. Oh yes. House it's the Mula Trikona house of Jupiter. Yes, Mula Trikona of Jupiter. Correct. Then Mars aspects the ascendant. That means the native will be very aggressive. He will be short-tempered. Yeah. Then Mars also aspects 2nd house through its 8th aspect, house of family and finance. That means this native will get lots of finance from his properties also. Then Sun in his own house. Yes, Sun is there in Leo in 6th house, making the native a government employee because Sun is Karaka for government and also job, and it's there in his own house, which booms its chances. Sun is there in 6th house. Arogya Karaka Graha in Arogya Graha. That Arogya Graha. That means Griha. Sorry. That means the person will be very healthy. So one more thing we can observe is that Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn are all there in Nakshatra Moon only. So it means that all the planets, they will be losing their own characteristics and they'll be like Moon. So it will be Moon, 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 Moon. 6 moons are there in Virgo. Girl born on this day will be very beautiful and calm and quiet in characteristics. Not only this, she will be like a mother because of Moon, taking care of all her family members. So over here we can see these are the different positions
of all the planets which will come. So in different ಇದನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತಾಂಶ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ Vargottama. ವರ್ಗೋತ್ತಮ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಸಪೋಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಒಂದೇ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವರ್ಗ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ವತಾಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಆ ವರ್ಗೋತ್ತಮ D1 ಚಾರ್ಟ್, D9 ಚಾರ್ಟ್ ನವಾಂಶ, D10 ದಶಾಂಶ, D2 D3 ದ್ರೆಕಾಣ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ D12 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, D10 ದಶಾಂಶ, D7 ಸಪ್ತಾಂಶ, ಹೀಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ ವರ್ಗಾಂಶ. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಅವ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟಗ್ರಹ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ. ಸಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಢೊಳುಮ್ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದವ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯೋಗಗಳು ಉಂಟು, ರಾಜಯೋಗವೂ ಉಂಟು, ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವೂ ಉಂಟು, ಆಯಿತಾ. ರಾಹುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಅನ್ನೋದು ರಾಹುವಿನ ರಾಶಿ, ಆಯಿತಾ. ರಾಹುವಿನ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ರಾಹು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಹು ಶನಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರಾಹು ಗುರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರಾಹು ಮೂನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ರಾಹು ಮೂನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು, ಅವರನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಕಿಗಳು, ಲೂಸುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ರಾಹು ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಗ್ರಹಣಸ್ಥ. ಓಕೆ, ರಾಹು ರವಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ರವಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಗ್ರಹಣಸ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಹು ಚಂದ್ರ ಎಮೋಷನಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ರಾಶಿ. ಯಾವುದು, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಅನ್ನೋದು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ರಾಶಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಆ ರಾಹು ಇರೋದು ರಾಶಿ ಉಚ್ಚ, ಅದು ಉಚ್ಚ. ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಉಚ್ಚ. ಸೊ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ವೃಷಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ರಾಹು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾರ್ಚ್ 13-19ನೇ ತಾರೀಕು ಆತ ಮತ್ತೆ ಮೇಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ 18 ತಿಂಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ದು, ಈಗ ಮೇಷ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ರಾಹು ಕೇತುವಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಹು ಕೇತು, ರಾಹು ಬುಧ ವಿಪರೀತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಯೋಗ ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಗುರುಚಂದ್ರ, ಆಯಿತಾ. ಶಶಿಮಂಗಳ ಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಶಶಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಚಂದ್ರ, ಶಶಿ ಮಂಗಳ ಯೋಗ, ಚಂದ್ರಮಂಗಳ ಯೋಗ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಂಗಲ್ ಅವರು ಭಾಳ ಶತ್ರುಗಳು. ಅದರಿಂದ ಗೊಟಾಲ, ಯಾವುದು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಭೂಮಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಟಾಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಬ್ಬರು ಲಾಯರ್ಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಕಾರಕತ್ವಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಯಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಗುರು ಯಾವ ಮನೆ ಕಾರಕತ್ವ, ಗುರು ನೋಡಿ, ಲಗ್ನ ಮೀನ ರಾಶಿ ಲಗ್ನ, ಅಂದರೆ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ದಶಮಾಧಿಪತಿ ಗುರು. ದಶಮಾಧಿಪತಿ ಗುರು ಅಂದರೆ ಅವನು ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಗುರುವಿನ ಕಾರಕತ್ವ. ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಯಾರು, ಶುಕ್ರ 3 ಮತ್ತು 8ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ. 3 ಮತ್ತು 8ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ರಾಶಿ, ಆಯಿತಾ. ಆದರೆ ಶುಕ್ರ ಅದರಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಯಾರ್ದು, ಕಳತ್ರ ಸ್ಥಾನ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳತ್ರರಾದವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ ಗಂಡನಾಗಲಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗ್ಬೋದು. ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳು ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬುಧ ಉಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಚಾಣಕ್ಯತ, ನೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಆಯಿತಾ. ಬುಧ ಉಚ್ಚ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕು ನುಡಿಯನ್ನು ಆಡುವವರು, ಕುಮ್ಮಣ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕುಮ್ಮಣ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಈ ಒಂದು ಕುಂಡಲಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಇನ್ನು ಕುಜ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಕುಜ ಅಂದರೆ 2ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ. ನೋಡಿ, ಸಂಸಾರ
ಸಂಸಾರ ಸ್ಥಾನ, ಧನಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಾತಿನ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಪತಿ ಕುಜನೇ. ಆ ಕುಜ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಆಡ್ತಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಂಸಾರದ ಅಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಕುಜ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ದಶಾಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ರವಿ ಮತ್ತು ಕುಜ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು? ಬುಧ. ಬುಧ ಯಾರು? 4ನೇ ಮನೆ ಹಾಗೂ 7ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ದೋಷವೂ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಕುಜನಿಗೆ ಮಾರಕ ದೋಷವೂ ಬಂತು. 2ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರಕ ಸ್ಥಾನವಾಗ್ತದೆ, ಮಾರಕವಾಗ್ತದೆ. ಬುಧ ಕೂಡ, ಬುಧ ಏನು 7ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರಕ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಾಧಕ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳುವ, ಡ್ಯುಯಲ್ ರಾಶಿಗೆ ಬಾಧಕ ಅವರೇ, ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಬುಧನೇ. ಮಾರಕ ಹಾಗೂ ಬಾಧಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬಾಧಕರು ಮಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಚಂದ್ರ ಯಾರು? ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ, ಕಾಲಪುರುಷನ 4ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ, ಸುಖಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ರವಿ ಯಾರು? 6ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ, ಕಾಲಪುರುಷನ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ರೋಗ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ. ಸೊ ರವಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಶನಿ ಯಾರು? ಶನಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಶನಿ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಾಭಾಧಿಪತಿಯೂ ಅವನೇ, ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯೂ ಅವನೇ. ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳಿಂದ ಲಾಭವೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚು ಕಾರಕಳು ಅಂತ. ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜನರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸ್ಪೌಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಇದು ಅದು ಎರಡೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ನೀವೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ. ಇವನು ಹುಡುಕಿದ್ದು ಇವತ್ತೀಗ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಜ್ಜ ಇದೊಂದು ನೋಡು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ. ಅಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಯೋಗ ಇವನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 9481156540 is my mobile number. Thank you, Mr. Siddhant, and thank you all. God bless you all.